Okay, we can start the class with Umm Kitab Al-Fatihah. Okay, today we are going to solve linear equation. Okay, let's say kita ada two equations with two variable. For example, kita ada x minus y equals to 3. Okay, on Tuesday, you learn how to plot this graph of x minus y equals to 3. Yeah. Okay, this is one, and then another equation we have 3x plus y equals to 4. Okay, can you draw your graph now? Cuba lukis graph ni. Nak lukis value dari mana? Ambil value dari 0 until 4. Yeah. The values of x, you take x equals to 0, 1, 2, 3 and 4 untuk dua-dua graf ni. Sekarang kamu ada two equations, x minus y equals to 3 and also equation 3x plus y equals to 4. Can you please draw these two graphs on the same plane, on the same Cartesian plane. So atas satu plane ni akan ada dua graph. Cuba lukis sekarang. Anybody yang tak reti lukis? Teacher, yang homework teacher bagi tu pun kena dua equation dalam satu graph ke? No, yang tu satu equation, satu graph. Itu separately. Itu kita nak belajar macam mana nak lukis graph. But today, since you already know how to draw the graph, today we're going to solve two equations simultaneously. We want to find what values satisfy the two equations. Okay, while some of you who already learned how to draw a graph, you do it on your paper or your book now. I also will do it here. This is for the sake of those who have forgotten and who have not attended the class on Tuesday. Okay, so since we have two graphs, we are going to make table for each graph. Okay, this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, for equation number 1, we have jadual ni kamu buat dekat, make sure you have enough space for your graph lah, because cikgu tak cukup space kat sini. I just do the table of values on this same sheet. Okay, so values of x, cikgu nak guna 0, 1, 2, 3, 4. Dan values of y, ini untuk first equation ya, untuk first equation. Value of y ialah x minus y equals to 3. X minus y. X minus y equals to 3. Okay, daripada sini ini kan cikgu tukarkan x minus y equals to 3 jadi x minus 3 equals to y. Okay, so y ialah x minus 3. Value yang bawah ni ialah x minus 3 equals to y. So 0 minus 3 is negative 3. 1 minus 3 is negative 2. 2 minus 3 is negative 1. 3 minus 3 0. 4 minus 3 1. Okay, that's for the first equation. For the second equation, okay, kalau kita tak nak confuse, you siap table for the first equation and then you can plot the graph untuk first equation. Okay, let us plot the graph together. Siapa yang ada kertas boleh buat terus sendiri dulu.
So coordinate 0, 3 here. Coordinate 0, 3. The pair is 0 and negative 3. 0 and negative 3. So 0, negative 3 is here. Ini pakai merah lah. Okay, 0, negative 3, and then 1, negative 2, 2, negative 1, somewhere here, 3, 0, and 4, 1. Alright. Okay, so we take a ruler and draw the line. Take the ruler and join all the lines. Join all the points. Okay, when you join all the points, you don't have to stop at only 2 end points. You don't have to stop there. You can prolong the line. Okay? Okay, let us draw another graph for the second equation. I'm going to use blue color for the table. For the second equation, okay, this one, since x and y are on one side, I would like to put y on one side and x on the other side. So initially we have 3x plus y equals to 4. Kanan, and bring to the right side, so 4 minus 3x. Alright, so my table will be, still I have the value of x sama, but the values of y is 4 minus 3x. Okay, 4 minus 3x. So 4 minus 3 times 0 is 3 times 0 in this one. Okay, we are going to make a table of values for the second equation, 4 minus 3x. Girls, anybody yang tak faham terus tanya ya. Terus tanya. Okay, so 4 minus 3 times 0 is 4. 4 minus 3 times 0, 3 times 1. 4 minus 3 times 1 is berapa? 1 lah. Ya. 4 minus 3. 4 minus this one, 3 times 2. The values of x ni. X 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so I just substitute the values of x into the equation, this equation. So 4 minus 3 times 2, 3 times 2 is 6, so 4 minus 6 is negative 2. This one is negative 2, it is 9. 4 minus 9 jadi negative 5. Teacher. Ya. Kan teacher terbalikkan kan, kalau tak terbalikkan tak apa ke? Kalau tak terbalikkan tak apa. Tak apa, cuma sebab kita kat sini kan nak cari nilai y kan. So cikgu terus buat y lah sebagai dia punya tajuk. Senang sikit. Faham tak? Sebab kita nak cari nilai x dah ada, nilai y yang kita nak cari. Jadi persamaan yang ni, y duduk kat sini. Kalau you nak terbalikkan kemudian boleh, tapi every time you nak masukkan values you kena you terbalik, baru you nak terbalikkan. So banyak kali proses lah. Jadi untuk mudah kita terbalikkan siap-siap. Jadikan y sebagai tajuk. So every time kita nak kira y, kita masuk je nilai x. Dapat terus y. Kan? Okay. So sekarang bila x 4, 3 kali 4, 12. 4 tolak 12 berapa? 4 tolak 12, 8. Negatif 8 So it's negative 8 here. I hope my table is clear. You can see my table there. And I hope they do not make you confused. Okay. So kat bawah ni cikgu buat table. Sebab table ni diperlukan untuk kita plot graph. Okay.
Okay, sekarang I want to plot the blue graph or the graph for equation number 2. So equation number 2 kita tengok nilai yang ni lah. X0, Y4. So X0, Y4. Kemudian X1, Y1. X1, Y1. And then X2, Y negative 2. 2, negative 2 kat sini. And X2, Y2. X3, Y negative 5. X3, Y negative 5. Alamak, bawah. Macam mana nak buat? Tak muat lah. Somewhere there. Salah. X3 kat sini. This is X3, Y negative 5. Y kat bawah ni, negative 5. Okay, boleh buat. X3, Y negative 5. So, sinilah. Okay, boleh. And then X4, coordinate Y negative 8. 4 negative 8. Negative 8 kat bawah. Tak boleh nak lukis. Okay, never mind. That is not... that is okay. Okay. Now you have 4 points plotted. Then you can draw the line. Just join all plotted points. The instruction here is find a solution that satisfy both equations. Yesterday kan, bukan yesterday, hari Selasa hari tu kita kata untuk satu linear equation with two variables kita boleh ada banyak solution, betul tak? Banyak solution. Untuk satu garis lah, bagi satu garis, for one line you can have many solution, iaitu dia punya coordinates tu. Bila for example untuk garis yang merah ni, bila X6 nilai Y dia 3, bila X5 nilai Y dia 2, macam tu. Bila X8 nilai Y dia 5, macam ni ya. Sepanjang ni ialah solutions for equation yang merah ni. Untuk equation ni. Untuk biru pun samalah. Dia masing-masing setiap koordinat tu ialah solution untuk diri dia sahaja. Untuk that particular equation only. But now, when you are required to solve simultaneously means serentak. Satu-satu titik tu mesti memuaskan or fulfill the requirement for both equations. Equation 1 and equation 2. Ya. Kat mana jawapan kita nak ambil? Nilai X dengan Y tu dia mesti fulfill equation 2 dan juga equation 1. Where do you think will be our answer? Where do you think we should read the values of X and Y? Where? Class? Can you guess? Boleh teka kat mana? Satu nilai yang dia boleh jadi nilai X dengan nilai Y tu dia fulfill dua-dua ni equation. Tak dapat idea? Okay. Tak apa. Alright. Can we draw another one? You ada siap draw ke tadi? Yes. Dah. Tadi dah? Siap. Okay. So simpan dulu graf ni. Nanti kita akan patah balik ke graf yang kamu dah lukis ni. Kena ambil gambar dulu sebab I need to erase this. Teacher, I still don't quite understand yang 3x plus y tu. How to solve it? 3x plus y. Okay, I will go back there. Sekejap cikgu nak save dulu gambar ni. Nanti kita nak pakai balik. Okay, 3x plus y ni. Yang ni, 3x plus y equals to 4. Ya, teacher. Okay, do you agree that we have to do different table of values for different equation, right? Yang ni dah settle lah. Ni jadual yang merah ni. Kemudian kita juga nak cari, nak lukis graf untuk 3x plus y equals to 4.
Okay, macam mana nak kira dengan mudah? I restate this equation. Cikgu tulis balik equation ni dalam bentuk, cikgu jadikan Y sebagai topik. I make Y as the topic of the sentence. Yeah. I make it Y equals to blah blah blah. So that is easier for me because dekat sini kita nak cari nilai Y sebenarnya. Ni Y, ini X, yang ni ialah Y. Okay, this is Y for first equation. Ni Y for first equation. Yang ni Y untuk second equation. Yang cikgu tulis ni. Ni Y untuk second equation. Jadi bila cikgu nak kira, senanglah cikgu gantikan je lah ni X dengan value yang kita dah ada ni. Just to make it easy for calculation. Ni kita tukar ni. Kita tak tukar nilai apa ni, kita hanya tukar susun je. 3X ni bawa ke kanan jadi tolak. Kan? Y kekal belah kiri, on left hand side. So it remains as Y. Kemudian 4 memang ada belah kanan, it remains as 4. Tapi 3X on the left side, you bring to the right side, jadi minus lah. Ya, jadi minus. Understand? Do you get that? Okay, selepas kita dapat ni, Thank you, teacher. kita just ganti nilai and you dapat nilai Y. You dapat nilai Y, kita plot koordinat ikut koordinat X, Y. Ikut pasangan dia. X, Y, and so on. Sampailah ni. Okay, next we want to plot another graph. Okay, this one. Cikgu akan padam dulu ni ya. I'm going to erase this. Well, I will give you equation first so that you can calculate the values. Okay, our equations are, so the first equation is y equals 2 x minus 1 and second equation is 2x plus 2y equals to 14. Dia akan ada bahagi-bahagi tu, kalau you tak berapa cekap guna calculator pun agak, okay, tak apa, cikgu tukar teruslah untuk kamu for the sake of today's lesson. I just straight away change for you. Okay, cikgu tukarkan ni, equation number 2. I divide 2 so it becomes 7. So 7 minus x. Okay. So buat table untuk equation number 1 and equation number 2. Values of x kita ambil, okay, untuk dua-dua ni you ambil x equals to 2, 4 and 6. Okay, 2. Okay, tapi dekat buku kamu ambil 2 petak lah ya. Bila kamu nak lukis tu yang ni, ambil 2 petak lah, nak label tu 2, 4, 6. Macam tu. 2 petak untuk 2 ataupun lebih besar pun tak apa. Jangan buat 1 petak untuk 2. Nanti kecil sangat, susah nak baca nilai. Ambil 2 petak 2 ataupun lebih. Atau 4 petak 2, besar sangat pula. 2 petak untuk 2 unit. Okay, cuba kira nilai tu. Teacher, kalau nombor 1 pun 246 kan? Ya. Nombor 1 pun 246. Okay, so for only 3 values kan? Simple je ya. Okay, so for values, table of values, x minus 1, so 2 minus 1 is 1, 4 minus 1 is 3, 6 minus 1 is 5. Okay, that's for the first equation. So we can plot the first equation now. 2, 1, okay, 2, 2, 1. So here, 2, 1.
and then 4, 3 over here, and 6, alamak, dah naik atas 6 jadi berapa? 6, 5. 6, 5. Okay, nasib baik masuk lagi. Okay, so 3 titik cukup, and just draw the line and prolong. Pada first equation, and then we're going to calculate the second equation. 7 minus x, so 7 minus 2 is 5, and then 7 minus 4, 7 minus 4 is 3, and 7 minus 6 is 1. Okay, so now I'm going to plot 2, 5. I'm going to plot the blue graph, coordinate 2, 5. So 2, 5 is here. And then 4, 3. 4, 3 is here. And 6, 1. 6, 1. Alright. So take the ruler and draw the line. Alright. So we get our graph. Okay, now from the table, actually from the table also you can get the solution. Now, which values x and values of y are the same for both equations? 4. For what? 4, 3. 4, 3. Values of x is 4. Yeah, values of x is 4. This one. Value of x is 4 and values of y is 3. So when the values of x is 4 and the value of y is 3, okay, 4 and 3 fulfill the two equations at the same time. We call it this, the values solve the equations simultaneously. Dia boleh selesaikan kedua-dua persamaan ni secara serentak. Persamaan serentak. So, in other words, where actually on the graph, where is it? Where is 4, 3? What can you say about coordinate 4, 3? What can you say about the two lines? Apa sifat dua garis tu? Apa berlaku dekat situ? Teka. Guna bahasa biasa je. Apa yang terjadi dekat titik 4, 3? Bertembungan. Okay, very good. Lagi? Perkataan lain lagi? Istilah lain? Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Apa lagi istilah lain? Come on. Cross. Okay, very good. Lagi? Any other words? Come on. Now we are learning vocabularies. Alright, apa lagi? Guess. Apa lagi? Cepat. Bertindih. Okay, boleh terima. Terenjang. Bersilang. Berserenjang. Actually berserenjang dia ada sifat. Dia betul, sifat bersilang tu ada. Dekat bila you guna perkataan berserenjang, dia bersilang yes, tapi dia ada satu sifat lagi iaitu 90 degrees. Tapi kat sini it is bersilang but it is not necessarily 90 degrees. So the word berserenjang is kurang tepat lah. Bersilang is the correct word, ya. Bersilang for bahasa Melayu bersilang. Bahasa Inggeris intersection, intersect. How to spell it? Tulis INTERSECT. Where the two lines intersect,
that is where the apa istilah dia? Okay, let me correct my rephrase my sentence. The solution for both equations is at the intersection. Ditambahlah ION, I cannot write it. Okay. The solution for the two equations is at the intersection. Okay, it is at the intersection. So you have to read the coordinate at the intersection. So in our case, from the graph, we can see that the intersection here for the first and the second equation, the intersection happens here. And when we read the coordinate is 4, 3. Jadi penyelesaiannya ialah okay, dia ada satu je lah penyelesaian. The solution is x equals to 4 and y equals to 3. Can you understand, class? Yes. Yes, teacher. This is what it means solving simultaneous linear equation. Okay, simultaneous linear equation. Dia mesti ada simultaneous two linear equations lah. You can have 3 equations, but 3 equations you learn in form 4 nanti. Yeah. So now you learn 2 equations simultaneously, solving them simultaneously using graph. Is there any other way other than graph? Yes. Yes. Lepas ni kita akan belajar macam mana cara nak kira without using graph. So cikgu rasa cukup kot 2 contoh. Okay, back to our graph, previous graph. Back to our previous graph. Yang ni sudah ya? Ada soalan tak yang ni? Hello, ada soalan tak untuk Teacher, macam teacher buat yang 2x plus 2y tu jadi fraction tu? 2x plus 2y equals to 14. Macam mana cikgu dapat y equals to 7 minus x? Cikgu bahagi 2. Cikgu bahagi 2. Cikgu bahagi 2 Cikgu kalau conteng kat sini takut banyak sangat. So cikgu just congak je lah. Okay, boleh je. Boleh okay. You just divide 2 the equations, everything you divide 2. And then you pindahkan. Okay, any other questions about this our page now? Ada soalan lagi tak untuk bahagian ni? Okay, tahu ya, pertama kalau kita nak solve guna kaedah graph, first you have to, of course you have the equations, the 2 equations, and then you make table of values. Now today I show you tables horizontally, kan? Horizontally. In previous class I showed you the table being drawn vertically, kan? Okay, usually kita buat macam ni lah. Usually macam ni. Sebab yang ni bila kita dah cekap, kita dah tak payah nak tulis kira-kira lagi, senang lah kita terus masukkan nilai je. Okay. Okay, nah kita tengok balik our graph. Semua dah dapat masuk? Dah. Thank you for responding. How many participants do we have? 66. 66, so 20 tak ada. 66 minus 2 lah, because I have 2 devices. So dah tolak 2. 64. Okay, semua dah masuk Jamboard. Kalau yang tak boleh, you kena just make sure you can see it clearly. Okay, ni graph yang awal tadi. Kan, kita draw ni. Kita draw. Table dah buat ni.
Tapi nak baca nilai ni susah kan? Nak baca nilai susah ni. Maknanya yang ni adalah pecahan lah. Sebab dia tak jatuh on the whole number. Kan? Yang ni. Perasan tak? Tengok dekat graf kamu. Does it fall on the whole number? No. Tak kan dia. No. Jadi kalau kita lukis atas kertas grid macam ni saja, the values will not be precise. If we want to be precise, more precise, you have to use graph paper. Okay, graph paper untuk dapat decimal lah. But the bottom line is, our solution is here. The solution for the simultaneous linear equation is over here. Alamak, banyak sangat. Kat situ, dekat intersection. Okay, is important. Okay, next. Okay, macam mana, how are we going to solve without drawing graphs? Without drawing graphs. Okay, I would like to use the same example. No, I'm going to give a very simple example. We are going to use small values, simple values. Okay, let's say we have y equals to 2 plus x. Okay, and another one we have y equals to 5 minus 2x. Okay, now you have two equations. Now instead of drawing graph, we can calculate to determine what are the value for x and for values for x and for y. Okay, macam mana cara nak kira? There are two methods. Okay, two methods. One is elimination. Elimination ni maknanya penghapusan. Kita akan hapuskan. Kita akan hapuskan. And method number two, you can have substitution. We are going to learn both methods. Substitution, T-I-O-N, okay? Substitution method. Okay, I'm going to show the first method, elimination method. Alright, so first step, you must label the equation. Equation number 1 and make circle. Put the number in a circle. And then equation number 2. Kenapa mesti letak circle? Why do you think we have to put the circle there? Circle or triangle or rectangle, which one is easier lah? Kenapa? Supaya kita tak tersilap dengan operation. We don't want to misread. Kita tak nak tersilap baca benda tu. So this thing, when you put in circle, it means this is the name. These are the name for the equation, the particular equation. So one is the name for this equation. Two is the name for this equation. Okay? Mesti letak dalam mesti bulatkan nombor tu, label tu. And then when we use elimination, maknanya kita nak hapuskan salah satu daripada variable. Kamu ada two variables kan? You have two variables, x dengan y. Jadi kita akan buat operasi sama ada tambah atau tolak supaya salah satu variable tu jadi zero. Okay, how do you suggest we do it? Yang mana senang untuk kita buang? Y. Okay, y senang buang sebab dua-dua tu ada satu y kan. So
cikgu akan tolak. Macam mana nak tolak tu? Maksudnya macam ni. Equation 1 minus equation 2. Equation 1 minus equation 2. Jadi, sini kita ada y sama dengan 2 plus x. Kemudian y sama dengan 5 minus 2x. 5 minus 2x. Kita akan tolak je lah. Tolak ni. Ni tolak ni. Ni tolak. Tolak everything. Yang mana sama tu kita tolak. So, y tolak y jadi sebab 1 minus 2 lah. You mesti beware which one is 1. 1 yang ni. Yang ni, this is 1. Ya. So, yang atas tolak yang bawah. Yang atas tolak yang bawah. Okay, so y minus y is 0. Okay, sorry. Y minus y is 0. Kemudian equals, follow equals 2 minus 5 is berapa? 2 minus -3. Negative 3. Thank you. Now x minus minus 2x. Ada 2 kali minus. Kalau you tak nak confuse, tak apa. Tulis balik ni. X ni tulis tambah x. Tambah x. Ni yang x ni kan. X ni dengan ni sebab dia ada tolak ni. Takut terkeliru kalau tersilap. Okey, yang ni kita tak buat operasi lagi. So plus x. Apa cikgu tulis ni? Plus 3. Plus x. Sorry. 3 plus x. Yang ni 3 plus x ni cikgu letak dulu plus x. Kemudian minus. Careful, be careful here. You ada minus. Ya, minus. So minus negative 2x. Okay, please be careful bila operasi dia minus. Okay? Understand? Ni. Yeah. Understood. Yeah. The operation is minus, but we have to minus this. So it's written twice like this. Minus negative 2x. Yeah, minus negative 2x. Be careful here. Sini selalu pelajar buat mistake ya. Okay, be careful. Lepas tu kita bolehlah selesaikan. So yang belah kiri ni 0 equals to negative 3 x minus negative 2x jadi x plus 2x lah kan? 3x. Kan? Jadi 3x. Sekejap, kecilkan sikit. Alright. So we have 0 equals to negative 3 plus 3x. Okay, kita nak cari x. Apa nak buat? Pindahkan lah. Pindahkan, so 3 equals to 3x. Ataupun 3x equals to 3. Jadi x equals to what? 1. X equals to 3 divide 3 equals to 1. X equals to 1. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, cikgu I go very slow. Very slow. Okay, next. Dah siap ke belum? Dah. What about value of y? Y tak ada lagi. So kita belum siap ni. Sebab y belum cari. Kamu baru ada nilai x sahaja. Kamu kena cari juga nilai y. Okay, sekarang kita dah ada nilai x. So, substitute. Gantikan nilai x ni dalam any of these two equation. Mana-mana equation pun boleh. Kalau cikgu cari equation yang paling simple lah. Equation 1 ni simple kan?
equation 1 is simple. So cikgu nak ganti, I want to substitute here. So we have for equation 1, we have y equals to 2 plus x. Tadi kita dah ada x equals to 1. So I just substitute y equals to 2 plus 1. Okay, 2 plus 1. So I get y equals to 3. Jadi, the solution for x and y, x is 1 and y is 3. Baru siap. Mesti ada dua solution macam ni lah. X dengan y. Okay. Can someone repeat the process? Teacher, can I try? Yes, Izati. Okay, so first you have to number the equation. Okay. And then after we number 1 minus 2. And then bila dah minus, y sama dengan 2 plus x. Lepas tu minus dengan y equals to 5 minus 2x. Untuk cari y, kita dah potong y tu, jadi dia akan jadi kosong. Untuk cari x, dia akan dapat kosong sama dengan negative 3 plus x minus 2x. So bila minus dia akan jadi plus. Zati, macam teacher. Kenapa kita dapat kosong sini? Yes, Why? teacher. Why do we get 0 here? Sebab we minus. So y dengan y tu dia akan jadi kosong. Yes, okay. Sambung. Continue. Lepas tu after we have and then 0 is equal to negative 3 plus 3x. And then kita variable tu dengan constant kita groupkan. So dia akan jadi 3 equals to 3x. Lepas tu kalau nak dapat x, kena divide 3, lepas tu divide 3. So dia akan equals to x equals to 1. Lepas tu kita belum habis lagi, kita kena buat y. Lepas tu y is equals to, kan dah dapat x, so mudah. Jadi y equals to 2 plus 1, y equals to 5 minus 2. Jadi bila kita dah buat yang equation 2 plus 1 dengan 5 minus 2 tu, kita dapat z. So y is 3. Okay, so Izati guna equation yang kedua ya untuk cari y. Okay, boleh ya, mana-mana pun boleh. Tapi to save time, you just choose one, either one only. Sama ada equation pertama atau equation kedua untuk cari value, another value. Okay? Faham kelas? Okay teacher, faham? Faham. Okay, good. Let's try another equation. Teacher, Yeah. ni elimination method Yes, elimination method. Okay, thank you teacher. Okay. Okay. Macam mana kita nak eliminate ni? First equation, we have y equals to 2x plus 1. Second equation, we have 2y equals to 5x minus 2. Okay, dua-dua lain kan? Kalau you nak tolak y, tak boleh. Dia tak boleh eliminate juga. Nak tolak x pun cannot eliminate also. It's not eliminated straight away. Kan? Okay, bila berlaku keadaan macam ni, when this happen, you have to do some modification. Okay, kita modify sikit. Katalah cikgu nak eliminate y. Sebab yang pertama ni, okay, cikgu boleh ubah y. From equation 1, I can make new equation. I multiply 2. Okay, from 1, cikgu times 2. So, jadi apa?
whole equation 1 I multiply 2. What do I get? What do I get? If I multiply 2y is equal to equals to 4x 4x plus 2. plus 2. Okay. This new equation you label with new number. Jangan biarkan. Okay. This is equation number 3. So tengok sekarang. Observe now. Sini equation 2 awak ada 2y. Ini pun 2y. Sini 5x, 4x. Ini negatif 2. 2. Okay. So sini ada sama kan? 2y and 2y dah sama. Jadi kita boleh tolak. Again kita boleh tolak. So what happen when we do? Macam mana cara nak tulis? You nak buat 3 tolak 2 ke? Equation 3 minus equation 2 or equation 2 minus equation 3? Equation 2 minus equation 3. Okay, then you write down equation 2 minus equation 3. So what do you get? So 2y minus 2y is 0 equals to 5x minus 4x is 1x. Tinggal x saja. Negative 2 minus 2 jadi negative 2 minus 2. So 0 equals to x minus 4. Jadi x equals to 4 lah. 4 bawa ke kiri. 4 equals to x. X equals to 4. Boleh follow kelas? Bukan negatif boleh. Teacher, kenapa yang 0 equals to x minus 2 minus 2? Okay. Sekejap. Okay, yang 0 tahu kan? Y minus y. Perhaps kalau cikgu tulis rapat-rapat, you can see it clearly. Nanti kita tulis rapat-rapat balik. Tulis balik I'm going to copy down the equation. Okay, equation 2 kita ada 2y equals to 5x minus 2. Ini equation 2 kan? Equation 3 we have 2y equals to 4x plus 2. Kalau kita tolak, yang belah kiri ni 2y minus 2y dah jadi 0 kan? Okay, kemudian yang ni 5 tolak 4x ni 5x, 5x minus 4x. Kemudian and then this one minus 2 salin, minus 2 and then minus 2 yang ni. Can you see that? So 0 equals to x minus 4. Ataupun x minus 4 equals to 0, jadi x equals to 4. Nampak kelas? Nampak. Nampak teacher. Yang tak ada mikrofon boleh tulis tulis apa-apa yang tak faham tu. Supaya Teacher, kawan. saya tak faham. Siapa tu? Kinah. Sakinah. Which part? Yang tolak 2 tu. Tolak 2. Okey. Cikgu buat macam ni lah. Ataupun kita boleh buat macam ni. 2y tolak 2y sama dengan equation satu lagi tu 5y tolak 2. Cikgu guna warna lain kejap Padam. Ni masih besar lagi ni. Okey, ataupun kita boleh buat macam ni. 2y minus, yang merah ni equation 3 tau. Minus 2y equals to, okay, yang hitam tu 5x minus 2. This is the equation number 2. Kemudian minus, sebab dia minus kan, minus equation number
3. Equation number 3 on the right side is 4x plus 2. 4x plus 2. Okay, nampak tak? Yang hitam tu equation. Nampak. This one is equation 2 minus equation 3. Yang merah tu, the red color, the red pen is equation 3. Remember to put bracket for the whole equation. Lepas tu you can open the bracket. So 2 minus 2 is 0. Ni 5x minus 2 minus 4x minus 2. Then you group the like term. 0 equals 2. 5x minus 4x minus 2 minus 2. Then you get x minus 4 equals to 0. So x equals to 4. Okay, is that clear? Okay, so dah dapat x equals to 4. Dapat x equals to 4. Next, we have to calculate the values of y. Okay, y mana y? Okay, you nak ganti kat mana? You have 3 equations now. Which one do you prefer to substitute the value of x? 1, 2 or 3? Equation mana yang senang untuk kita ganti x? Equation 1 lah senang sebab kita nak cari y. We want to calculate the value of y. Kalau equation 3, you have here 2y. Kena kira lagi lah. Sini pun equation 2, you have 2y. Tapi equation 1, you ada y dah. Memang you nak cari y. Kan? Jadi senang lah kita ganti dalam equation number 1. Now, kita ambil y equals to equation number 1. 2x plus 1 and then you substitute x. Jadi y equals to 2 plus 1. X berapa? X is 4. 4. Okay, so you dapat y equals to 9. Dah siap? Nampak. Okay, so the first example just now, this one, for the first example, elimination, you can straight away do the elimination. You just minus the equations. Yeah, you just minus the equation straight away. But for for example number 2, you cannot eliminate straight away. You have to add one step. You kena modify, make some modification with the equation supaya and then baru boleh tolak. Ni pun tolak juga ni. The operation in order to eliminate you have to minus. But in some cases you have to plus. Let's see, when do we have to do the addition in order to eliminate the variable? For example, this is example number 3. If we have let's say 4x minus y equals to 2, x plus y equals to 15. Okay, yang mana senang untuk eliminate? Kita tengok yang variable dia same coefficient. Y. Y lah kan. Kalau x, satu ada 4x, satu ada x, so tak boleh nak tolak. Eliminate means you want to jadikan dia 0. Lebih senang yang coefficient dia sama lah. So here we have y for the first equation. You have sini first equation, this is second equation. Okay, di sini you ada y minus y positive y. Okay, so how are we going to eliminate the y? Should you plus or should you minus to make it 0? Eliminate means when you do the addition, they become 0. Habis, terhapus. Nak tambah ke nak tolak? Tambah. Kalau tolak, kalau tolak ni negative y minus y, negative y minus y, negative 1 minus 1, negative 1,
Negative 1, warna tak terang. Okay. Kalau kita buat negative 1 minus 1, dia dapat negative 2. Ya, negative y minus y jadi negative 2y. Jadi masih belum eliminated. So in order to eliminate the variable y, kita kena tambah. So negative 1 tambah 1 baru dia jadi kosong. Baru jadi 0. Alright. So kita akan do the addition. Kita akan tambah dia. Tambahlah equation 1 plus equation 2. So jadi 4x. Okay, kejap. 4x minus y itu yang first equation. Second equation kita akan plus x plus y sama dengan 2. Okay, yang hitam tu is the first equation. Yang biru is the second equation. Okay, so we plus or we add the two equations. It becomes, then you group the like terms. Now we can group the like terms. 4x plus x minus y plus y equals 2. 2 plus 15 is 17. Okay, then 5x, negative y plus y is 0 already. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Ya, 17, jadi x equals to 17 over 5. Okay, let me resize this. Right, so our x is 17 over 5. Dah siap ke belum? Belum. So now gantilah x tu dekat mana-mana equation yang senang. Cikgu suka yang second equation sebab second equation tu nampak simple. Jadi we have x plus y equals to 15. Gantikan x kat sini jadi 17 over 5 plus y equals to 15. And then you have to calculate y equals to 15 minus 17 over 5. 11.6. 11.6. 11.6 ni berapa fraction dia? 58 over 5. Okay? Okay, sekarang cik. Boleh saya tanya? Okay, kalau macam mana nak determine kita kena plus or minus or darab? If the sign is different, you plus. Okay, if the sign macam ni kan, minus y plus y. If the sign is different, you just plus. Because when you plus, you will get 0. Kalau sign dia sama, you minus. Macam this one, ni y. Sign dia sama, positive. Then you have to minus. Baru dia akan eliminated. And you ask about when to multiply. Now to eliminate, in your case, to eliminate you have to minus or plus. You have to do the addition or subtraction to eliminate the variable. In example number 2, proses yang pertama ni, proses yang ni, cikgu darab ni, yang ni belum lagi eliminate. Ya, yang ni belum eliminate lagi. Ini baru nak tukar bentuk. Baru nak tukar bentuk ni. 2y ni, you darab 2 ni kan. Equation 1 you multiply 2. Yang ni belum eliminate lagi. Ni baru nak bagi variable dia sama. Nak bagi sama coefficient tu. Bila sama baru boleh tolak ataupun tambah. Okay Zati?
Teacher macam mana nak tahu Okay, teacher. tolak Thank you, nak teacher. tambah operation 1 and 2? Macam mana nak tahu nak tolak ke tambah? Let me show you another example. Okay, let's say kalau you jumpa 3x plus 4y equals to 1, 4 minus 3x equals to y, kan? Kalau macam ni, x, ini x. Dia punya depan ni sama. Dia punya apa nama tu? Koefisien dia sama. Tapi tanda dia lain. Sini tanda minus, kan? Sini tanda positif. Ya? Positif, negatif. Kalau satu positif, satu negatif, you kena tambah supaya dia jadi zero. Just remember, negative 1 plus 1 baru dia jadi zero. Ataupun positive 1 minus 1 baru jadi zero. So you sekejap, positive 1 plus negative 1. You kena plus lah. You kena plus baru dia jadi zero. Okay, yang ni. Kalau satu negatif, satu positif, you kena plus baru dia jadi zero. Kalau sama tanda, kalau dua-dua negatif, you kena tolak. Okay, contoh. Let's say kita ada y minus 2x equals to 1, 4 minus 2x equals to 2y. Okay, yang ni tengok x, satu sama, tolak minus 2x, yang ni pun minus 2x. Bila sama, kalau sama you kena tolak. Kalau sama you kena tolak. Baru dia jadi zero. So in this case, macam mana dia jadi zero? Bila kita tolak, okay, when you minus 2, ni yang awal negative 2, you plus, cikgu kata minus kan? You kena minus. Kalau sama mesti minus 2. Sama ni, negative 2 dalam kurungan ni negative 2 juga. So bila sama, you mesti tolak. Bila tolak, dia apa jadi bila kita tolak? So negative 2 sini atas. Dia jadi macam tu. Dia baru jadi 0. Okay, dia jadi balik macam ni. Negative 2 plus 2, 0. Ingat, bila sama kena tolak. Kalau tak sama tanda dia, tambah. Okay? Untuk eliminate lah. Thank you, teacher. Okay, dah pukul 10 lah you. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum, teacher.